because this is what we're dealing with. Now, I want to tell you there are 3 things. Vitu ngapi? 3. Kwa hiyo scripture ndani ukiingia ndani, there are 3 things. The enemies that any man in this world will fight. There are 3. Number 1 in the world. We will fight with the world. Number 2, to fight na nini? The devil. Amen. Now the devil hata fight na yeye physically, because the devil hata wewe hujaimuona hata akujui. Unajua kwa kila mahali. Akikujua you will know. Pastor always say so. Mostly unapigana na 2 demons. Unaelewa? So we are fighting with the world, and then the devil, and then the enemy number 1. And is the enemy within is the flesh. Amen. The flesh. Shetani kudili naye ni rahisi. Amen. Utamresist. Unaweza funga, unaweza kuja hapa mbele, we cast out the demons. Amen. The world to deal with it ni rahisi. But now the flesh, and you tunaita self. Amen. Hiyo paka siku ile utaenda kaburini. When you are born again, yes, you are going to heaven. But bado tunapambana the old self. The old self. Unajua ingekuwa tunaweza operatiwa tutolee hiyo self ndani. Unaweza yako kwa table, uende kwa daktari uambie hii kitu inaitwa self, mimi nimenifikisha mwisho. Daktari, toa hiyo kitu. Tungekuwa tumejaza, hata mimi ningekuwa daktari, ningekuwa ule wa kwanza kwa sababu I would be rich. And you know, if you're not born again, you have no problem with self. So the easiest thing is to backslide. Then you will not have a problem with self or with the flesh. But immediately you get born again, why don't you have a problem with self when you're not born again? Ni kwa sababu you are part of it. Kufanya sin ni kitu ya kawaida. In fact, unasikia mzuri. Ni part of you are gratifying it. Sasa hiyo tu ndio maisha yako. But once you get born again and Christ starts living in you, kuna kitu umeharibu hapo. You've now become an enemy to the flesh. Amen. Si ilikuwa, you know, this body hata sio flesh. Wacha tuseme hii body haina makosa. Hii body ni nini? It serves whoever you want. So, hii flesh ni something huko ndani. Na the body can serve the flesh. Amen. Unasikia ingekuwa ni kitu unaweza operatiwa waende watoe huko ndani. Vile wanatoanga appendix, Wanaingia huko ndani wanaitoa alafu anakuambia from today brother, now your Christian life utaenjoy. You'll never fight the flesh. It would have been very easy. Now I want to tell you, because size mna celebrate si mimi. Sindio? It is not me that is being handled today. But I want you to reflect, each and every one of you. Nataka pole pole tukiendelea na hii maneno, wewe uko unajireflect. It is very, very important to have self-awareness. Amen? Self-awareness ni nini kwa Kiswahili? Ani unaweza jigundua penye niko sasa, hiyo ni flesh. Ndio hiyo. Nimefika mahali penye I can see him. Kwa sababu kuna watu hapa saa hizi, apostle akiendelea hapa, yani wameudhika. Hiyo kitu ndio flesh. Hako kitu umekasikia? Hako kile kanafanya uudhike yako. Kwa nini siangemuita tu kwa ofisi? Unaelewa? Hiyo ni yani ya kufanya ukue na ni hiyo. Kuna kitu kanafanyanga wewe samehe. Ungependa kupeana conditions za kusamehe mtu. Amen.
Na nilikuwa naambia my wife, you see, nimekuja kugundua the hardest thing, mimi ningejua hivyo singeoa. Yaani ni test. Hii kuolewa ni test. Watu wameoa wako wapi hapa? Na wameolewa. Yaani kila siku ukiamka umeamka na test. Ujiwangi utakosea saa ngapi? And how you will behave, because ubehave hivi umebehave vibaya. Ujaribu kutime hiyo makosa tena next time, wacha mimi ni behave hivi leo. Mtanyamaza. Ukinyamaza ni makosa. So your marriage ni test. Amen. Ni test. Ujuangi saa zile, unajua kuna mtu anapanganga asubuhi mimi naenda kukosea mwanamke. Wacha naenda kumkosea proper. Kila siku unataka tu marriage yako ikuwe sawa. Ungependa tu ukue tu ule mwanaume mzuri. Umpenda ukue kama naangalia upande wa wife. Ukue the submitting wife. But unasahau kuna una flesh. Amen. Hii flesh inakwambia akikufanyia hivi ndio umsamehe, lazima akuje in a certain way. Lazima, nilikuwa nauliza mtu, lazima nikupigie magoti? Ati hapana. So unataka nini? Kuna ka flesh kanataka kitu. Sasa kwa vile natengeneza hii message, mimi najua ni nini hiyo. Na simwambii ni nini hiyo inataka, Actually watu wameoana, sorry haitoshangi. Nani amesema sorry? Sorry haitoshi. Ama kwako sorry inatoshanga? Sorry haitoshi. Kuna kitu kingine anataka. Actually self wants to be worshipped. Yourself wants to be worshipped. It's competing with God. That is why it's very difficult to solve family disputes. Amen. Ni ngumu sana. Inakuwa ni ngumu sana kusolve a simple problem. Mtapata mmekaa 1 week. Hiyo kitu mwezi revisit. Amen. 1 full week, imagine. Na mnajua tu hiyo wakati ikiwa hivyo maombi hawezi fika wapi? Lakini mna sacrifice. Mungu tutakutana baadaye. Wacha ni deal na hiki. Unaelewa? Kuna wengine hata mwezi mzima imekaa, yaani self amekuwa, na hata ujuangi ni self. Ndio nilikuwa naelezea last time. The only another person can know. But wewe ukiwa ndani huwezi kujua, imefichwa. Amen. So tumesema 3 things. The world, the devil, sindio? Manifesting in all his forms, sindio? And then the flesh. The flesh mimi namuita the enemy within. Silikuwa nasema the spirit within. Sasa wanapigana na nini huko ndani yako? The spirit within is always fighting the enemy within. Mbona you cannot display love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control? Mbona huwezi kuwa hizo vitu? Nani hapendi kupenda? Nani hapendi kupendwa? But tunajipata the fruit of the spirit is not in us because there's someone dealing with us. Amen. Because tunajua if we walk in those 9, then we are not under condemnation. Huwezi itu hata mbele. Imagine unatembea in love. You have the joy of the Lord, You're walking in the spirit. Sindio? You love your neighbor. You are decent. You are peaceful. You care about the concerns of others. Amen. Then, tutakuita hapa mbele kufanya nini? Yaani wewe umekamili? But iwezekani hivyo. Sasa ni nini tena? Ni kwa sababu ya the flesh, the enemy within. Na ilianza aje? Hii flesh ilitoka wapi? In the beginning, God created the heaven and the earth. And then he created man. Akacreate Adam, akamweka pale. Akaona it was good. Tena akaangalia kakakaa akaona it is not good for this man to be alone. Si ndio? Akaenda akatafuta shichongo. Kwa Kilio wanaita shichongo. Omwana shichongo. Yaani akatafuta mrembo, slay queen, Eve akampea, si ndio?
Sasa huyu Eve akakuja akakuwa mzuri, wakaishi. Tujue waliishi miaka ngapi before sin came into the camp? Amen. Hapo yote hapo, they are not in the flesh, they are living the perfect will. And you can imagine, hii mwaka yetu tumesema nini? Kuna watu usingizi na wasumbua hapa. Walking in God's power, demonstrating the supernatural. Hasa hii supernatural tuwezi walk in kama bado tumepatia flesh nafaa. Actually ndio tu tunaweza fanya miracles hapa. Unaona tu vile tunakaa tu hapa. Nyinyi watu wote, you can move mpaka shetani ashangae. Na si kazi ngumu, si kuomba na kufunga. We can move in a way that we've never moved before. But always from the beginning, tumekuwa tukiallow the flesh. The flesh. Na flesh ni tamu. Sema ile nyama ya kukula ya ng'ombe. The flesh, and it wants to be glorified, and ina compete na the worship of God. Unaelewa? Ni tamu sana when you're operating in the flesh. Mtu amekukosea. Amen. Mtu amekukosea. Ni nini mtu anaweza fanya? Utamu uko wapi hapo? Utamu ni kukasirika. Kukasirika na uelewe hata hao wanajua amenikosea. Amenikosea. But the word inasema nini? Forgive. Saa hizo, it is not practical to forgive. To forgive. Mtu amefanya nini? Amekosea. Hata ni member, mshirika, hata mtu wa kidunia. Amen. Amekuja, amekudrivea vibaya. Inafaa wewe sasa, kama what Jesus have done. Yesu alikuwa anaendesha gari alafu mtu mwingine akakuja akamblock vibaya. Yesu angefanya nini? Angemwambia pita haraka. Pita tu, pita. Na hata mtu amtusi amwambie wewe mjinga sana hujui kuendesha gari, anafanya nini? Mwambie wewe pita. Si ndio? But kwa sababu tuko na self, what happens? Kwa sababu unajua sasa hiyo instance in happen, sasa si wewe tena, ni self who ana take over. So you can know you're above the flesh when you react how Christ would have reacted. Unaelewa? In a home, mtu amekukosea. Mtu kwa home ni nani anaweza kukosea? If you are a father, ni bibi yako ndiye atakuwa number 1 culprit. Number 2 ni nani? Watoto. Mwingine ni nani? Mfanyikazi ama jirani. Lakini wacha tuanze tu kwa nyumba. Nyumba ndio nilikwambia setup ya nyumba ndio Mungu anadeal na sisi properly. To deal with the flesh. Yani tuna practice kwa nyumba ndio tukifika huku nje mtu mwingine akikosea umeperfect how you've been dealing. Kama umekuwa kideal na unforgiveness, what will happen to you when mtu wa nje anakuja? That's what you will present to the world. But amekuwa kanyaga, unampea the other side afanye nini? Kanyaga tena huku pole pole huyu mtu God starts working in him. Nimekanyaga huyu mtu lakini something starts working in you. Sio? Amen. So being in the flesh is a natural barrier to fulfilling the purpose of God. It's a barrier to fulfilling the purposes of Lord. Nani alisema hiyo kitu? Hiyo ni statement ilitoka kwa Pastor Vincent hapa. Pastor Vincent alikuja hapa aliguza tu vitu, si ndio? Akaguzia about redemption. So redemption hatuna shida nayo. Si ndio? But sasa tuko pale mahali penye alisema alisema vitu 3. Redemption, alafu next akasema gani? Alisema confirmation number 3. Number 2, reconciliation, si ndio? Alafu 3, confirmation. So what you've seen happen here ni hiyo confirmation. Kujaribu kufit in ya kachupa ni ngumu. Na si
Si rahisi. Unaelewa? So, vile tuliokoka, do we still have the old self? Hiyo ni swali. When you got born again. Kuna mtu hapa hajaokoka? So wote tumeokoka. So when you got born again, inasema behold, the old is gone and you became a new creation. Si ndio? Sasa mbona a new creation bado iko na shida? Amen. We became new. Si ndio? If we walk according to the Spirit, we are safe. But once we walk according to the flesh, then the old self manifests in us. Unaelewa? Hapo ndio key iko. When you walk according to the Spirit, you are safe. When you walk according to the flesh ni kutaka kufurahisha. Tuseme kujifurahisha. Saa maombi imefika. Inafaa utoke uende. Ni sauti gani hizo unasikianga? Mimi nasikianga kwa sauti. Nyama msikizangi sauti? Ukisikiza vizuri utasikia. There's something. Leo sina fare, awache ikae. Na unajua unaweza tembea? Unaweza tembea, si ndio? Jana hata apostle mwenyewe ndiye alichelewesha maombi. Hata sawa hii asubuhi si alichelewesha akafika saa 5. Hiyo nimeomba 2. Nimeomba ngapi? Hiyo ni sauti. Hata hujibu. Unaikubalingi tu yes, unasema yes ama uikatae. Si ndio? Chakula imepikwa mbaya kwa nyumba. Ulipeana pesa, nyama ikanunuliwa, lakini wamepika vile upendi. What happens? Self ita manifest aje? Hata utakataa kuikula utasema nini? Sasa glorify self. Utaenda upatie mwili pole, kesho uende kwa hoteli penye wanapika nyama vile unaipenda na uikule peke yako. Si ndio? Kule machakula yao, si ndio? Amen. Am I boring? Naona watu wanatembea. Okay. Amen. Tuko sawa? Amen. Kuna scripture inasema, unajua sasa niko kwa the Spirit, siangalie notes sana. It's no longer I who lives, but Christ who lives in me. Si ndio? 2:20. It's no longer I. But sasa mara mingi hapa kanisani ni I ndio analive. Unasikia? Maisha tu ya Mkristo wa kawaida. Kama mimi hapa hivi, I analive mara mingi. And yet Christ should be. Yani tuliokoka ndio tunaenda mbinguni, but we are failing in this world terribly to take charge. And there's one day I received, nikaona ya kwamba hapa ndani, hapa kanisani, there are so many workers for God. Garden of Faith inaenda kuwa a very big ministry. But sasa lazima tupite huu mtihani. Amen? Because Mungu hawezi tuentrustia watu wengine ili hali hapa tuna display immaturity. Immaturity. How will they bring them? Because we will not handle them. Tutaingiza kwa immaturity yetu. We will even choke them. Amen. So hapa kuna mapasta, kuna maprophets, kuna wako tu hapa wamekalia viti, wametulia tu. They are not ready to. Wangependa kuenjoy self. To operate in the flesh. Na flesh ndio enemy yetu number 1. Enemy number 1. So nilikuwa naelezea. So this Adam na Eve akafanya nini? Akakula matunda. Tujue baada ya kula matunda na kuletea bwana yake ilichukua muda gani? Si ndio? Kwa hiyo scripture wameziweka pamoja, alikula na akapea bwana yake. But tunajua kuna kipindi kwa sababu alikuwa na shetani huko. Na akakaa kidogo na labda alikaa, hata labda ilichukua wiki moja.
akonvincingi Bwana, hii matunda inakaa ni tamu. Hii matunda inakaa ni tamu. Ni kama mtu mwenye kwa nyumba yenu amjaitwa first fruit. Hasa imefika siku ya kutoa. Lakini visababu huwa vinakuja. Lakini hata hawatajua. Si visababu kuja. Na ni tamu sana. Acha tuangalie. Sasa utu visababu wote tunakuja. Ya kwamba hawatajua na hii fast food yenyewe, hii nyumba atatujai nunua kwa meza kwa hii nyumba. Tujakuwa na meza hii muda yote. Na hii kitu nataka tu pesa ya Mungu. Haitaki? Kwa sababu fast food inamaanisha level yako imeche. Next month tutakuwa nayo. Lakini nakwambia tu hii ndio tamu. Mimi sijai safiri kwetu nyumbani. Mama saweza anakuambia twende. Amen. Hii nyumba sinako vikombe mzuri za wageni. Sasa Mungu ndiye ametubariki tuko na the new level. So utapata umecheza nayo hiyo mwezi imepita. Sasa kuandika envelope unaweka tu hiyo tithe yako ya kawaida na unanyamaza. Amen. So one time I was teaching class yangu nikasema sasa hiyo level Mungu alikuwa anataka kusongeza. Sasa utabakia hapo ama utarudi chini. Amen. So the origin of self tulikuwa tunaendelea. Amen. So huyu Eve akaleta matunda na huyo jamaa akatoboa kuku. Immediately alikamata akaweka kwa mdomo na macho yao yakafanya nini? Imagine hata macho ya Eve ilikuwa hajafunguka. Before then alikuwa amekula na kosa. Alikuwa sawa. Yeah, she was under the covering of the husband. Because yeye hakuwa connected. Alikula na tujui ni muda gani alikuwa amekaa. Because ukisoma vitu zingine kama kwa kitabu cha the book of Enoch unapata ya kwamba huko time si kama saa hizi. Sababu kitabu Enoch ukisoma niliona Cain na Abel waligrow na wakaanza kutembea. Si kama saa hizi mtoto anakaa na nyonya mnamwekaweka. Alikaa. Yaani walikuwa ni kama mtoto wa 17 years old saa hizi na mtoto alizaliwa jana. Unasikia kuna maajabu kwa hizo vitabu. Amen. So tujui matunda. Nitarudi kwa hiyo kitabu labda nimesoma na nikasahau. Ilichukua muda gani ndio mama akapeletea mzee. Na mzee bila kuuliza maswali alikamata hiyo tunda na akakula and immediately they knew they were naked. Hapo ndio flesh ilianzia. So flesh inaanzia kwa disobedience. Inaanzia kwa disobedience. Disobedience ni tamu kwa flesh. When you disobey as a wife, when you've been given direction, unaambiwa kuanzia leo nataka tufanye hivi. Itakuwa tamu sana kudisobey as a wife. Sijui kama mwife mnakuwa hapa, mnasikianga hiyo maneno. You feel so sweet to disobey this man. Sasa amepeana direction ya kiungu. Amen. As the head. Na nilikuwa hapa Friday, bibi ya Brian akaongoza maombi. Na nikaona bibi ya Brian anachukua samoni yangu. Amen. Ako wapi bibi ya Brian? Nikaona ameanza kuingilia kwa sababu shida kubwa sana kanisani ni wamama. Sijui kama wanajua hivyo. Kwa sababu ndio wanalawingi flesh sana. Amen. Ama naongea vibaya? Naona wameangalia chini. Hao ndio wanalao the flesh kwa haraka. Yaani wanatumika kwa haraka sana. Na danger ya kukubalisha flesh ni kwamba you're now giving a door to the enemy to come in and do his work. Kwa sababu disobedience ndio shetani anapenda. When you disobey, you're covering. Then you've opened up to the enemy. Amen? The enemy is always trying to find a legal way to attack you as a family.
Always. Anaonanga mkiwa pamoja, you are just okay, you are moving, things are working well, eh? But yeye huwa haogopi, hachoki kunok na kuangalia what can give him a foothold kwa familia yenu, si ndio? So mara mingi utapata kama utaangalia vizuri kwa nyumba mingi anatumianga mama. Mara mingi anatumia nani? Mama. Nyinyi mmefast, mko sawa. Fasting haina shida by the way. But hapa kwa disobedience hapa. Amen. Hapa kwa disobedience. Ukidisobey mara moja pap, enemy nao ako na futa. Hata no matter how long you will fast, bado anafanya nini? Yeah, ananalify, anasema pale rudi pale. Rudi ufanye nini? Utii. Ukitii uko sawa. Lakini kama huwezi rudi kutii, sasa shetani anaanza kufanya. Utaanza kuangalia vizuri sana when you disobey. Ukiangalia maisha yako, unaona shetani amefanya tu vitu. Unaweza ona tu vitu yenye amefanya. Kuanzia hiyo siku mpaka siku ile ulifanya nini? Ulienda ukarudisha uhusiano wako mzuri. Amen. Amen. So kuna tu vitu nilikuwa naangalia hapa. Kuna kitu inaitwa my right. Kuna watu wako na tu vitu inaitwa my right. My right. Niwasomee statement hapa inasema all Christian values today are being questioned and rejected by society that only seeks not to bear that their conduct is displeasing to God. Amen. They want to hear what aligns with the carnal, selfish, and self-centered desires. Naelewa? They want to hear. Yani yule anasema usifanye, aachane na wewe. Mimi saizi niko over 18. Mimi nimeolewa, niko na nyumba ya. Ako na right gani kuongea kwangu? Ako na right gani kuongelesha mtoto wangu? So mtu anaumia na ndani, ako na right gani? Unajua hizo notes niliandika kitambo, si saizi. Niliandika like 3 weeks ago. Si ndio? They live for the instant gratification of self and refuse to accept limitations and restrictions. Amen. Abortion is my right. Kuna watu wanatoa mimba sana na wako kanisani saizi. Amen. Wengine wako married na wanatoa mimba. Inaweza kuwa ni kwa hataki mtoto mwingine ama alicheat. Na kanisani. Ukipatia nafasi flesh, there's nothing you cannot do because you cannot control it. Hata cheating, mna cheat sana wengi hapa. Mtachi if you cannot control it. Amen. Homosexuality is my right. Sindio? I can sleep with whoever I want. Sasa ukishapea nafasi self, it doesn't matter because the word is no longer in you. So because nilipewa hii lesson, nilipewa hii word to share, I know many are sleeping around. Sio kwa kujua, kwa the spirit. So if you are here and you are sleeping around, amen, married or unmarried, stop it. Do what? Stop it. It's hindering the move of God in this place. It's hindering what the Lord wants to do with your life. Amen. Mesikia hiyo? So if you are here and you do that, achana nayo. Mr. Chapana kiboka apostle, mimi nasema tu. If you hear, do what? You hear. Amen. Ama nitumie word of knowledge. Ni waite hapa. Divorce is my right. There's someone who came to my office. Ilikuwa juzi. A teacher looking for a job. A lady. Nakakuja akaniambia, I'm here, I'm looking for a job. And I'm divorced and I'm happy. Nikamuuliza, divorce ya kotini? Yes. Kamwambia, okay. What was the problem? Things happen. Mbona nilijibu? Na kwanza alikuwa ameanza, I'm born again. I love Christ as my personal
Savior. So CV yake nilikuwa nimeshika. Mimi kwa CV uliza maswali mingi sana. So vile nilishika CV yake nikaiangalia, oh so you are married? No, I'm divorced. Kwa sababu ameandika single na alikuwa ameniambia kuna watu wangapi? Wawili. So akaniambia I'm divorced. Divorced ya kotini ama ya separation? Ya kotini. What happened? Things happen. Nasikia? Things happen, but I'm happy. Okay. Nikamwambia okay, sitaingia kwa hiyo maneno yako, it's okay. Akaniambia divorce is my right. Divorce is my right. Sasa sikutaka kuingia sana. Nimeona kwa notes zangu hapa divorce is my right. Sasa nimekumbuka huyo mama vile alikuja kwa ofisi akisema divorce is my right, but rightfully anasema bado ni Mkristo. So na vile watu tunajichanganya. Although sikujua nini zake, what she went through. The love of money. Amen. The love of money and what money can give. Yani, it doesn't matter the means. The end justifies the means. End ni gani? End ni nyumba mzuri. Ningependa kuendesha gari mzuri. Ningependa kukula vizuri. How I get the money? Wachaneni na mimi. Si tithe mmepata kanisani? What is your problem? Tithe mmepa? Prophetic mmepa? Mmepata? Live my life alone. Amen. So kuna watu wengi hapa kanisani hapa. Kwa sababu hii wadi nimepewa, wako na hiyo shida. Wanaleta pesa kanisani zenye ni pesa chafu. Amen. Wamejichanganya huko nje. Amen. Niongelee kazi yako. Wengine wanafanya kazi nyooro wanasaidiana kufanya. Unaelewa? So they are not living right. Karibu namaliza. Najua mama msijali, si ndio? Najua singehubiri dakika 20. Si ndio? False doctrine. False doctrines in the church. Hao watu wanauza mafuta na maji na nini ni kwa sababu ya self. Amen. Mngependa kuangalia njia ya kufanya nini? Ya kutajirika kwa urahisi, lakini una twist the word ifanye nini? Ikusuit. Wanatumianga word. Amen. So inasema if it is good for me and it feels good. If it is good for me and it feels good, do it. Utapata hata wengine wameadvise sana tu hapa. Ambia ni nywele ndio shida, weka. Na wanasaidiwa na Wakristo wenzao, badala ya kumwambia hapana Pana, what you are going to do, tuachane nayo kwanza. Wacha tusiki kwanza the law on this matter. Si ndio? Lakini kuna wale wanakianga wengine enda, bwana wako amekwambia nini? Mimi siwezi take hiyo. Na yeye anatake hiyo kwa nyumba yake. She's taking it, but kwa mtu mwingine anamadvise vibaya. Amen. So if it is good for me and it's feeling good, do it. So it's about feelings. It's about feelings. Amen. So huyu flesh ndio traitor within. Simameni. The flesh is the traitor within. Traitor within. The traitor within. Tumemalizia hapo. Na neno litafanya nini? Litaendelea. Apostle kuja umalizie. Neno So you flesh jaribuni sana. Tumesema anaanzia kwa nyumba. So kwa nyumba mkue nini? The traitor within. Angalieni your traitor. In your home. Anzieni hapo. Before mkuja hapa kanisani. Hallelujah. Amen.
hiyo si saa mbaya. Tungekuwa kwa Old Testament, mngesurvive na jua ya desert na mnasimama kuanzia Dinashara hadi Dinashara. Halo. Wewe kama unapenda Biblia